After paying for your shirt, you notice the return policies printed on the receipt. What items are excluded from the return policy? What items are excluded from the return policy? The sentence means, please note that all sale items are excluded from this policy and are non-returnable. Prosimy mieć na uwadze, że wszystkie artykuły objęte zniżką są wyłączone z tego regulaminu i są bezzwrotne.